salezo zimali isuke isalele ukuze lezo zimali isetshenziswe ukuze kuthuthukiswe abakhi abasathuthuka. And the bill seeks to create an enabling environment for new entrants into the home building industry through the introduction of contractual provision that ensures their sustainability in the market. Futhi kumthetho uwenzela ukuthi laba abasaqala ukungena embonini yezokwakha kukwazi ukuthi kube khona izindlela zokubasiza ukuze bakwazi ukuthi babe namabhizinisi aqhubekayo emkhakheni wezokwakha. And the bill further seeks to align and create synergy with other relevant pieces of legislation such as Public Finance Management Act of 1999 and the Promotion of Administrative Justice Act of 2000. Futhi ke lo mthetho uwenzelwe ukuthi kube nokusebenzisana kwemithetho kahulumeni njengomthetho wezokuphathwa kwezimali zomphakathi kanye nomthetho wezokulungiswa kwezokuphatha. And the summary of the bill are as follows. Chapter 1 of the bill deals with the definition, application of the Act, and application of Public Finance Management Act to the Council. Isifingo ke ngomthetho isahluko sokuqala somthetho isichibiyelo noma sesimthetho sivivinywa sibheke kakhulu incazelo nokusebenza komthetho kanye nokusetshenziswa ke komthetho wezokuphathwa kwezimali zomphakathi emkhandlwini. And the bill makes provision for, inter alia, the definition of the bill to expand the protection afforded housing consumers by including repairs, renovation, alteration, and additions to an existing home under the council regulatory regime. Shuthi ke lo mthetho sivivinywa uhlinzekela ke ukuchazwa kwegama elithi ukwakha ukuze lenabele nasevikelekeni kwalabo abasuke bengabathengi nobanikazi bezindlu okuhlanganisa ke ukulungiswa kokuphukile endlini lokho abathi ama renovations noma ukulungiswa kwendlu noma ukuguqula isimo sendlu lokho abathi ama alterations noma ukuxhunywa kwendlu lokho abathi ama additions endlini ukusebenza ngaphansi ke komthetho womkhandlu. The bill again seeks to deal with the scope of application of the legislation. It's extended to include not only builders who undertake home building as a business, but also owners builders. Owners builders are included in the definition of a home builder and are required to register with the council. Shuthi ke ukusebenza komthetho ke noma ukwakhiwa komthetho kuhlelwe ngendlela ukuthi usebenze uze ugcine ubandakanya ngisho abakha izindlu abasuke besebenza lo msebenzi njengebhizinisi labo kanye nalabo abanikazi bezindlu abazakhelayo. Abanikazi bezindlu abazakhelayo bona ke bachazwe ngokwencazelo njengalabo ababizwa ngokuthi ama home builder noma abakhi bezindlu futhi bafanele ukuthi babhalise ngaphansi komkhandlu. Chapter 2 of the bill seeks to provide for the continuation of the council establishment in terms of section 2 of the act as a jurisdict persons to be known as the National Home Builders Regulatory Council. It further seeks to provide for the objectives of the council, governance, and the structures of the council. Isahluko sesibili ke somthetho sivivinywa sona sihlinzekela ukuthi kuqhutshekwe nokusebenza mhlambe kumkhandlu njengoba nje kwasungulwa ngo section 2 womthetho njengomuntu osemthethweni noma lokho abathi juristic person ukuze ke laba baziwe umkhandlu omele ezokwakhiwa kwezindlu futhi uphinde uhlinzekele okuzinhloso zomkhandlu ezokuphatha kanye nezinhlaka zomkhandlu. Chapter 3 of the bill seeks to provide for the registration of home builders and developers, the establishment of the register of home builders, the requirements for registration, suspension of the registration, grading of home builders and liabilities of unregistered home builders or developers. Isahluko sesithathu ke somthetho sivivinywa sona sihlinzekela ukubhalisa kwalabo abakha izindlu noma bathuthukisa umhlaba ukusungulwa kweregister lalabo abakhi bezindlu
okudingakalayo ukuze ubhalise, ukumiswa kokubhalisa, kanye nokukleliswa ke kwabakhi bezindlu, kanye nezijezo ezitholakalayo kulabo abakha izindlu bengabhalisile noma abathuthukisa umhlaba bengabhalisile. And the chapter 5 of the bill seek to provide for the establishment of the register of the enrollments of a home prior to the commencement of its construction by a home builder, the consequences for failure to enroll a home, a duty in respect of the subsidy housing project, and the consequences of the failure by a member of the executive council or the member of the mayoral committee responsible for human settlement, a social housing institution or a subsidy housing delivery agent to comply with the provision of the act. Isahluko esesine somthethosivivinywa sona sihlinzekela ukusungulwa kweregister noma ukubhaliswa futhi siphinde sibheke nokubhaliswa kwezindlu ngaphambi kokuthi uqale umuzi nokuqala indlu ukuthi yakhiwe okungaba imiphumela ke yokungakwazi ukuthi ubhalise indlu umsebenzi ekumele ukuthi ibhekelelwe uma ngabe kusuka kwenziwa umsebenzi wokwakhiwa kwezindlu nezijezo ezingatholakala uma ngabe abanye abantu bengenza umsebenzi kufanele bawenze okubalwa ilungu lesigungu esiphezulu somkhandlu ongaba ilungu lekomiti lemeya ongaba ilungu lekomiti lemeya elibhekelela ukwakhiwa kwezindlu noma isikhungo ke sokwakhiwa kwezindlu noma abahlinzeka ngezindlu lezi kuthiwa ama-subsidy ukuze bonke bagcine behambelana nomthetho lo esuvivinyayo njengamanje. Chapter 5 of the bill seeks to provide for the funds of the council, the home warranty funds, additional funding through monies appropriated by parliament as the council as a regulatory mandate is a public function, the establishment of non-profit company, management of funds, the fees of the council, commencement and duration of the warranty, the maximum and the minimum amount payable from the warranty funds, claims and limitations. Isahluko sesihlanu somthethosivivinywa sona sihlinzekela ukuba khona kwezimali emkhandlwini ungaba lokho abakubiza nge-home warranty fund noma isiqinisekiso sendlu nezimali ezengeziwe ezitholakala eParliament njengoba nje ukuthi umkhandlu ubheke ukuthi ubheke ukusebenza noma ukusebenza kahle kumkhakha wokwakhiwa kwezindlu emphakathini ukusungulwa kwenkampani engenza inzuzo ukuphatha kwezimali imali ekhokhwayo ke emkhandlwini uqala kokusebenza noma isikhathi esisetshenzwa isiqinisekiso sendlu kanye ke nemali ezikhokhwayo ezingaba ephezulu noma ephansi esikhwameni lesi sesiqinisekiswa kwendlu kanye ke namaclaim angenziwa noku imingcele ebekiwe ngalama claim. And chapter 6 of the bill seeks to prohibit the procurement of services to build a home which form part of the subsidy housing project from a home builder who is not registered with the council, relies on a home that was not enrolled with the council in his tender submission, who previously failed to rectify or complete the rectification of structural defect as directed by the council without reasonable grounds, or who failed to disclose any information prescribed by the Minister of Human Settlement. Isahluko ke sesithupha somthethosivivinywa sona sibheke ukuthi sivikele noma sivimbe ukuqashwa noma ukusetshenziswa kwabantu ukuthi bakhe izindlu ongaba noma abangaba ingxenye yomsebenzi wokwakhiwa kwezindlu kumuntu osuke engabhalisile nomkhandlu noma obheke ukuthi asebenzise indlu engabhalisiwe nomkhandlu uma ngabe efaka isicelo setender ohlulekile ukuthi alungise noma aqede ukulungiswa kwendlu noma endlini okungalungile njengoba esukele lo umkhandlu futhi engenazizathu ezizwakalayo zokwenza lokhu noma ohlulekile ukuthi aveze eminye
imininingwane njengoba isuke ibeke ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu. Chapter 7 of the bill seeks to provide for the enforcement of the provision of the bill once enacted. It also seeks to provide for the appointment and duties of inspectors, the establishment and the powers of the compliance and enforcement committees, matters relating to administrative and substantive non-compliance and penalty relating thereto. The chapter further seeks to provide for the alternative dispute resolution, criminal offences and sanctions. Isahluko ke sesikhombisa somthethosivivinywa sona sihlinzekela ukuthi kuqinisekiswe ukusebenza kwaloko kusuke kubekiwe njengomthethosivivinywa uma ngabe sewuphendule waba umthetho, futhi siphinde sihlinzekele ukuqokwa nokubekwa kokusebenza kwalabo abangabahloli noma ama-inspectors, ukusungulwa nokunikezwa kwamandla ekomidi eligcina noma libhekelele ukugcinwa komthetho, izindaba ezimayelana nokuphatha kanye nokungagcini imithetho ngokufanele, izijezo ezihambisana nalokho. Futhi isahluko siphinde sibheke ukuhlinzekelwa kwezindlela zokuxazulula kwezinqushunqushu noma nokungqubuza nokungavela, ukuphula komthetho lokwathi ama-criminal offences nezinhlawulo noma izijezo ezingatholakala emva kwalokho. And the chapter 8 of the bill seeks to provide for the various matters including the Home Builders Manual, the making of rules by the council and of regulation by the minister, the recovery of the fees, vicarious liabilities, the personal liabilities of the members, directors, trustees of a home builders, duties of estate agent, financial institution, conveyancers, the code of conduct for the council members, home builders, developers, and other industry role players. This chapter also deals with transition matters. Isahluko ke sesishiyagalombili somthethosivivinywa sona sibhekelele izindaba ezimayelana ezithinta ibhukwana lokwakhiwa kwezindlu, ukwakhiwa kwemithetho ezokwakhiwa umkhandlu kanye nokugcinwa kokusebenza noma ukubhekelela ukusebenza okwenziwa ungqongqoshe, ukutholakala kwezimali ezisuke zizobe zithathwa kulabo abasuke behlawulisiwe, ukutholakala kwabantu bekwazi ukuthi babophezeleke emsebenzini abawenzayo, ukubophezeleka kwabantu ngamunye noma abaqondisi noma yilo abathi ama-trustees alo owakha indlu, imisebenzi ke yama-estate agent, izikhungo zezezimali, ama-conveyancers laba abameli kanye ke nendlela noma inqubo yalabo abangamalungu omkhandlu, abakhi bezindlu, abathuthukisi bomhlaba kanye nabanye abakulomkhakha. Futhi lesahluko sibheka nezinto ke eziguquguqukayo lokho abathi ama-transitional matters. On economic employment and infrastructure development, Kwezomnotho ke ezokuqashwa kanye nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. as noted above, the bill seeks to provide for warranty fund surplus to be utilized towards transformative human settlement developmental programs which facilitate growth, skills development, and economic transformation in the home building industry. Njengoba bese kubaluliwe ke ngenhla lo mthethosivivinywa futhi ke uhlinzekela ukuthi kube khona lesikhwama sezimali esuke zisele ukuze setshenziswe ukuze kuguqulwe ke umkhakha wezokuhlaliswa kwabantu nezinhlelo zokuthuthukiswa eziletha ukuthuthuka noma ukukhula nokuthuthukiswa kwamakhono kanye nezinguquko kwezomnotho emkhakheni wezokwakhiwa kwezindlu. Lastly, the bill seeks to provide emerging home builders creator access and protection through equitable registration requirement, a grading system, the regulation of certain contractual matters, and continuous development and training. The bill further proposed provisions covering the
the contractual matters between the home builders, developers, and employers are meant to contribute toward the sustainability of emerging home builders and the growth of the home building industry. Lo mthetho usivivinyo ke futhi uhlinzekela abakhi bezindlu abasathuthuka ukuthi bakwazi ukufinyelela futhi bavikeleleke ngokusetshenziswa ke kwindlela zokubhalisa ezilinganisiwe, uhlelo lokuheliswa kwabo nokubhekwa ke ukusebenza kwezinkontraki noma lokho abathi ama-contracts, ukuqhubeka ukuthuthukiswa kwabo nokuqeqeshwa kwabo. Lezi lokuhlinzekelwa ke kuthinta izinto eziphathelene nama-contract noma izinkontraki phakathi kwabakhi bezindlu, abathuthukisi bomhlaba kanye nabaqashi abamele ukuthi babe neqhaza abalibambayo ekuqhubekeni kokusebenza kwalemboni kanye nokuqhubeka kokusebenza kwabakhi bezindlu abasathuthuka kanye nokukhula kwemboni jikelele.